Om Badram Karnebi Shrunuyama Deva Badram Pashe Makshaviryajatra Sthirairangai Sustuvagum Sastanobi Vesema Deva Itai Yadayu Swastina Indra Vruddhashrava Swastina Pusha Vishwaveda Swasti nastaksho arishthanemi Swasti no bruhaspatir dadat Om Shanti 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 Om Agni Naya Supataraye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidvan Yuyodhyasmad Juhurana Meno Bho Istam Te Nama Vuktim Videma Om Shanti 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 Om Abrahman Brahmano Brahmavarchasi Jayatam Arastre Rajanyaha Shura Ishavyoti Vyadi Maharatho Jayatam Dogdri Dhenurvodhanadvan Ashu Saptihi Purandhiryosha Jishno Rateshtaha Saveyo Yuva Asya Yachamanasya Viro Jayatam Nikhame Nikhamena Parjanyo na varshatu phalavtyo na oshadayah pacyantam yogakshemo na kalpetam Om Shanti 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 Apyayantu mamangani prana chakshushu Shotrumatho balamindriyani cha sarvani Sarvam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarot Anirakaranamastu Anirakaranam Me Astu Tadatmani Nirateya Upanishatsu Dharmaha Te Mai Santu Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om. Very good. We are now, anytime we join for Veda class, we promise before Veda Purusha, Maham Brahma Nirakuryam, Mama Brahma Nirakarotu. This is the promise we give to Veda Purusha. I will not neglect the study of Veda or utterance of the Veda mantra or regarding the great divine beings in me and outside. So, and again, Maham Brahma Nirakuryam. We are Brahmas and there is Parabrahma in us also. We should not Nirakarana. Nirakarana means neglect, ignore. We should not ignore paying our regards every time we start doing per day. And Maham Brahma Nirakuryam, Mama Brahma Nirakarotu. It's a two-way traffic. If you respect them, they should also regard you and protect you and bless you. So it's a two-way traffic. Both ways the roads are open. It is not at all. So that's why we are every time remembering the Veda Purusha, Rama, or anybody whom you want to. And again, another point is Atmani Nirateya Upanishatsu Dharma Te Mayi Samtu. So if you want the Upanishadic knowledge, the secret knowledge, the wisdom-ridden knowledge to get into us and be our guidelines, be our guide, then what is required is you should care yourself. You should not neglect yourself. Self is important. And self involves the other people also in that. And for example, the Prabhakargaru Upanishad or the Brahmana of Shukla Veda, Shatapada Brahmana of Shukla Veda, Agnavalkya gives you a clue that you love your house
because you love yourself. You love your children because they are your soul, they are our self. So self is operative or present in any and everything. Therefore, there is no much credit if you love your house, if you love your children, if you love your office, or if whatever love you are extending or attachment, it is only respecting your own self. Therefore, Atma is a universal factor, and you are one in the universe, and universe is one in you. Therefore, we cannot disintegrate ourselves from the world. Prabhakargaru punyaya papaya parapidanam is what is that? This is the formula that has been told or established or explained in all crores and crores of books. Grandha kotibihi lokardhena pravakshyami yaduktam grandha kotibihi paropakaram punyaya papaya parapidanam is Kalidasa's statement. People take it that you do paropakaram, then you are doing good. And parapidanam is sin. Like that, we are making a prayer to all Veda Purusha that we take care of ourselves, we don't neglect you, and in return, oh you Veda Purusha, don't neglect us. And that's exactly what is the implication. And now in the Mahanarayana Upanishad, we have been noting down so many important points of wisdom or bullet points of wisdom, and also ritualistic application, and that we will be strong with our Vedic knowledge, both in theory and practice. So for the purpose of practical derivation of benefit, we have noted the mantra on the Agnihotravani and the Vriksha Vishesha, which are what all you want to do Agnihotra, you must depend upon the tree, and that tree is specifically called Vaikankati Agni. So that is the Vaikankati from Sruk and Sruvas are prepared. And afterwards, you have also noted the 5 Rakshogra mantras connected to Agni and Surya, because they are the quellers or silencers and nullify the bad effects of the worms. When you want to when you have built a house, you have deprived so many creatures of their living. When you bring a house or a branch of a tree, over the branch of the tree, you imagine some ants will be crawling. Some animals will be, some crawling creatures will be there. But when that branch is cut and used for our door or window making, then the creatures are deprived. That is the sentimental feeling that we have got, and that kind of sentimental attachments and removal of the sin acquired due to that could be done by doing the Rakshogna Homa in the night time. And after Rakshogna Homa, we have also noted Prarthana to the Bhudevata, because Bhumi is most important. And Bhumi is the mother. Bhumi is the resting place for everybody. Either it is a water or a tree or a man or animal, the ground on which everything stands is the earth. Even if you want to build a house, you should dig deep for foundation's sake, and foundation stones are different than other stones. Therefore, you have seen that Devaha, Gandharvaha, Manushyaha, Pitaraha, Asuraha, and Teshagum Sarvabhutanam Mata Medini. Ellarakku Tayi yaru andre Bhudevi. So Bhutayi anta helbodu. And aa Tayi entavadu andre Mahatamahi. So she is bigger than big people. More influential than influential people. And she is the Savitra Shakti, Surya Shakti, because
she absorbs the heat of the sun and makes the entire river water warm right in the mud. So solar energy is primarily being used by Bhudevata. Therefore, she is called Savitri. The science behind. And Gayatri Sabda includes whoever reveres earth, they will be protected. Gayantam Trayata is Gayatri. So whoever likes to praise the earth, Bhudevata, they will be protected. Because in Saundar Lahari, which we are going to do it on Sunday, 24th, from 11 to 1 o'clock, there you see that Shankaracharya has proposed one beautiful project. What is that? Bhumau Skaritapadanam Bhumireva Valambanam. If anybody slips on the ground, which is support for us? Ground only. Amma ಏಟು ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರನೇ ಮಗು ಬರಬೇಕು ಫಾರ್ ಸೊಲೇಸ್. She cannot become, she or he cannot become enemy to her mother. Because Skalitapadanam, if you commit mistake, if mother punishes, again, Amma, I am hungry, please give me. So, Bhumireva Avalambanam. And moreover, we have got aparadhas, sins and commits and mistakes and all that. Why these aparadhas come? Because of offending the Sattva, Rajas and Tamoguna. See, Lokacharitam Nanarasam Sevate Traigunyodbhavam. Kalidasa says, all our behavior and conduct depends upon the Sattva, Raja and Tamoguna. So, to say no is Tamoguna. Maybe is Rajoguna. Certainly I will come is Sattva-guna. Try ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ರಜೋಗುಣ. ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ತಮೋಗುಣ. ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಸತ್ವಗುಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ. Immediately you respond, thank you very much. So Rajoguna and Tamoguna are like that. But all our conduct is depending upon that. So Gayatri and Jagati. Jagati and existence or the world. Nobody can stay permanently in the world. All people are visitors. Our body is a traveler's bungalow, and the earth is our temporary residence. Hey, na mane kattidini re, ನನಗೇನು ಆರಾಮು, ಯಾರು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಪಗಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ತರಹ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. We don't know the truth about it. But ಅಂದ್ರೇನು, that is a kind of temporary guarantee. ಅದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾಸರ ಪದ, ಅಲ್ಲಿರೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೇನೋ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯೋಪಾಮಾಯತನಂ ವೇದ ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ ಆಪೋ ವಾ ಅಪಾಮಾಯತನಂ ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಏನರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಗೋಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದೆ, ಯಾಕ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಂಟರೆಲ್ಲ. ಬಿಡ್ರಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಿದೆ. Like that, we argue and come back to our Bangalore, as we have done after 3 years. All the time I was singing this song, we should go to Bangalore. And anyway, we are so happy that we are in the same place. Hage, Jagati, Amir Urvi. So you can stay any and everywhere. Our earth is not narrow. We make narrow, because what makes the road broad? What makes the road broad? B makes the road broad. What makes the road narrow? N makes the road narrow.
Like that they talk about it. And Urvi, Urvi, and Prithvi spreading, Bahula, and everybody is Satyeti, Amruteti, Bhuloka Matra, Satyaloka, and Bhuloka Matra, Amrutaloka. So Satyavannu, Amrutavannu, ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತನಪ್ಪ? ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಋಷಿಗಳು. ಇತಿ ವಸಿಷ್ಠ, ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಠ ಏನಂದ್ರೆ, ಭೂದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ಭೂಮಿಯೇ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Now we go to the Jaladevata Prasaktam. Eli Apova idagum sarvam vishwa. Apova idagam sarvam vishwa. Second time. Apova idagam sarvam vishwa. Bhutanyapa pranavapa. Bhutanyapa pranavapaha. Bhutanyapa pranavapaha. Pasava apo namapo mrutamapa. Pashava apo namapo mrutamapaha. Pashava apo namapo mrutamapaha. Sambradapo viradapasvaradapaha. Sambradapo viradapasvaradapaha. Sambradapo viradapasvaradapaha. Chandagum syapo jyotigum syapo. Chandagam syapo jyotigsyapo. Chandagasyapo jyotigsyapo. Yajugusyapa satyamapa sarva devata. Yajugushyapa satyamapa sarva devata. Yajugushyapa satyamapa sarva devata. Apo bhuvassuvarapa om. Apo bhuvassuvarapa om. Apo bhuvassuvarapa om. See, apaha om. Ultimately, what is the apa? Niru. Apahanu Srilinga, feminine gender. Apahanu Nitya Bahuvachananta. There is no singular number for apaha. Apaha is plural. And so apaha is Parabrahma Swarupam. Everything flow. Apaha flow. And that's why Sarvam Vishwa Bhutani Apaha. Whatever is there in the universe, everything is having water endowment. And prana apaha, the life as such is water. We are all living because of water. And because whatever produce that comes good for consumption is due to water. Then pasava apaha, the animals are also filled with water. And annam apaha, annam means eligible to be eaten, consumed. So annam ajyata iti annam. So water is the food. People can live long by just drinking water. And amrutam apaha, the water is amrutam.
And Samrat. Samrat means shining forth. Samrat means Samyak Rat. That is very well shining. Virat Apaha. So Virat means Viseshena Rat. And without another meaning of Virat is Vina Rat. If nobody can survive bright without water. So water is the only substance that makes everybody shine and glowful. And Swarat Apaha. Swarat means independent, individualized. It doesn't depend upon XYZ. Neeru andre shining. Neeru andre health. That's why you observe, no doctor says don't drink water. You are having fever. Hey, nin jara barta ide, kudibardi neeru don't. Muttada doctor. So whether you are ill or well, you should drink plenty of water. And more so when you are prescribed antibiotics. The antibiotics ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ more than what you consume ಅಂತ. So like that, it is ಆಪಹ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವರಾಟ್ and ಛಂದಾಂಸಿ ಆಪಹ. ಛಂದಾಂಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನೀರಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನೀರು. ಆಪಮಾಪಮಪ ಸರ್ವಾ ಅಸ್ಮಾದಸ್ಮಾದಿತೋ ಮುತಃ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ವಾಹ ಆಪಹ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. Unless it is fluid, we cannot use it. Therefore, it is said our body consists of 75% water. Like that, if you go to Rameswaram, Kanyakumari, and then you see 3 oceans. Only land will be a portion of it. Out of four parts, 3/4 is water, 1/4 is land. And in America also, there is one Key West. There are 3 oceans like Kanyakumari. There are also 3 oceans, Atlantic, Pacific, and Arabian Sea, 3 seas. And you can see, sea alli enu vishesha andre samudragalu mahatmaru. They don't mix. Nadi mix agatte. Adre samudra neeru matra mix agodalla. The border line between A samudra and B samudra, you can always see that they don't merge, but they remain independent, like railway lines. Already Krishna avare nodirbolu. I have seen a photograph where Kaveri merging into ocean. Avaga Kaveri nadi ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಓಡಿ 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 ಬಂದು ನನ್ನ ನಾಮ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ, ನನ್ನ ರೂಪ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಅವೇ, ಐ ಮೆರ್ಜ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಏನು? ಹಿಂದೆ ಇರೋ ನೀರು ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಓಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುದುಕರಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದ್ದೆ, ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಮುದುಕರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡ್ ಸೀಲ್. ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸಂತಕ ಮಾಡ್ಕೊ. ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಯಸ್ಸಿಗತೆ ಕಾಮ ವಿಚಾರ ಕ್ಷೀಣೆ ವಿತ್ತೆ ಕಹ ಪರಿವಾರ ಕ್ಷೀಣೆ ನೀರೇ ಕಸ್ಸಾರ ಕಸ್ಸ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ. ಸೊ ಕಾಸಾರ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್, ವಾಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಿಟ್.
ಅದೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ಖಾರ, ಅದು ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸು, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಡಾಪ ಛಂದಾಗುಂಸ್ಯಾಪ, ನೀರು ಕೂಡ ಛಂದಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಜ್ಯೋತಿಗುಂಸ್ಯಾಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಪವರ್. ನೀರಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈವನ್ ಯುವರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪವರಿಂದಾನೇ ನೀರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಬೇಕು. ಆ ಪವರ್ ಯಾವುದು? ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ದಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಜ್ಯೋತಿಂಷಿ ಆಪಹ, ಇನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಂಷಿ ಅಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ನಕ್ಷತ್ರ ದೆರ್ ಈಸ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಯಜುಗುಂಷಿ ಆಪಹ, even in the performance of sacrifices, there is the intervention of water. ಸೊ ಮನೆ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಮಿಸ್ ದಟ್, ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಮ್ಯೂಟ್. ನೀವು ಬಂದಿದ್ರೆ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ಹೋಮ ಕಲ್ಚರ್. 24th ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ 24th ಬರ್ತೀನಿ. I told you, I sent also to Seshachalayya one article. ಏನು ವೇದಿಕ್ ರಿಚುವಲ್, ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆ ಮೂರು ಕೂಡ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಜುಗುಂಷಿ ಆಪಹ ಅಂದರೆ ರಿಚುವಲ್ ಇದ್ರೆ, ರಿಚುವಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗತ್ತೆ. ಯಜ್ಞೇನ ಪರ್ಜನ್ಯ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೇನ ಅನ್ನಂ. ಸೊ ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೋಡಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಜ್ಞಗಳಿಂದಲೇ ಮೋಡಗಳು, ಮೋಡಗಳಿಂದಲೇ ಮಳೆ, ಮಳೆಯಿಂದಲೇ ಊಟ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಊಟ ವಿಥೌಟ್ ಮಳೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಛಂದಾಗುಂಸಿ ಆಪಹ. And satyam apaha, water is real. There are so many aprathyakshas, but water is, you can see with eyes. Can you see wind? No. But you feel the wind. But what you see, what you feel, what you enjoy with is only water. ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅನುಕೂಲಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನದೆ ಸರ್ವಾ ದೇವತಾಪಹ, ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಇಮಮ್ಮೆ ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವತಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳ ನೀರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. And before you do any other's puja, you will make water puja. ಯಾವಂತಾರೆ ಅದು? ಕಲಶ ಪೂಜಾ. ತಂಬಿಗೆಗೆ ತಂಬಿಗೆಗೆ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಅದು, ತಂಬಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನೀರಿಗೆ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ ಅಂದರೆ ನೀರು, ಲಾ ಅಂದರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಲಾ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು, ಶ ಅಂದರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕ ಲಾ ಶ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟರ್ collected in a vessel. So your puja goes to ka. Ka means Prajapati. Ka means water. Because from water only all beings are dropped down upon the earth. Toyena visasarja bhu jivan anta baratte. Jivan toyena visasarja. Paramatma, along with the water, he dropped down all creatures on the land. So the landing takes place only because of water. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ. ಸೊ ಅಪಹ ಸರ್ವಾಹ ಅಂದ್ರೇನು? ನೀರಿಂದಲೇ ಜೀವನ, ಜೀವನವೇ ನೀರಿಂದ. ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸು ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ.
So you cannot accept the water, and you have to accept the role of water in everybody's life upon the earth. And Devataha, even all gods are water gods. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀರಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರಿಂದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಂತ್ರ ಅದು ಅಂದರೆ, ವಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಟಿತ ವ್ರತಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ತುಭ್ಯಂ ದದಾಮಿ. ವಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಟಿತ ವ್ರತಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ದದಾಮಿ ಅಂತ ನೀರಿನ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರಿಂದ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭೂಹು ವಾಟರ್, ಅಪಾನ್ ದ ಅರ್ತ್ ವಾಟರ್. ಭುವಃ ಇನ್ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ there is water. Subah in the heaven waters. So at all lokas, water is the common divine thing. So I hope understood. So ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಆದಷ್ಟು ಬ್ರೆತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಆಪೋ ವಾಯುದಗುಂ ಸರ್ವಂ ವಿಶ್ವ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಂ ಆಪೋ ವಾ ಇದಗಂ ಸರ್ವಂ ವಿಶ್ವ ಭೂತಾನ್ಯಾಪ ಪ್ರಾಣಾವ ಆಪ ಪಶವ ಆಪೋನ್ನಮಾಪೋ ಮೃತ ಮಾಪಃ ಸಂಭ್ರಾಡಾಪೋ ವಿರಾಡಾಪ ಸ್ವರಾಡಾಪಶ್ಚಂದಾಗಸ್ಯಾಪೋ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಯಾಪೋ ಯಜುಗಶ್ಯಾಪ ಸತ್ಯಮಾಪ ಸರ್ವಾ ದೇವತಾ ಆಪೋ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರಾಪ. ಓಂ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ದಿನಾ ದೇವತಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಜಲದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಜಲದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವರ್ಷಾಭಾವ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪೀಡೆಗಳಿದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಷಾಭಾವ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಜಲದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ರೈನ್, ಆ ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಲದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಆ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಲಶದಲ್ಲಿರೋ ಪೂಜೆ ನೀರನ್ನೇ ಆಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು. You have to use only kalasam water. So hope you understand how valuable mantras have been given to us. If at all you want to extend land, in BDA site ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, BDA site allotment ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ನಾನು 30-40 ಸೈಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, 3 ಸಲ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಏನೋ 40-60ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಭೂದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, we don't know how the fortune luck goes like. So now let us go to this is 30th paragraph, which we have come to in Mahanarayana Upanishad. From 30th paragraph to 36th paragraph, they all form the Sandhya Vandana mantras. Sandhya Vidye Saraswati, Sandhya Ojosi Sahosi Balamasi, ರಾಜೋಸಿ ದೇವಾನಾಂ ಧಾಮನಾಮಾಸಿ ಅಂತ ನಾವು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಆರಾಧನಾ ಉಪಾಸನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ, ಐ ಮೀನ್ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಂತ್ರಾಸ್, and to get purification. Why do you do Sandhya Vandanam? Because Surya and Chandra are the two eyes
and that is Pratah Sandhya and Sayam Sandhya. And the Madhyani Sandhya anodu in between the two eyebrows. There is the Brahmaka, there is the important Agna Chakram, and that has got to be protected. So adrinda Sandhya Vandana Male Beku. And Sandhya Devi will not ask you whether you did 4 minutes Sandhya or 10 minutes Sandhya or 1 hour Sandhya. Your Sandhya Kala duration will increase depending upon the Gayatri Japa you make it. 108 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ 3 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 60 seconds are there. So Gayatri mantra to utter takes only 2.5 seconds. So easily we can say 25 times. Now you come to the Sandhya Vandana mantras, which are very much important in order to get rid of sins, small, big and biggest. So that is the first mantra which we do in the Madhyanikam, and this is very important. Heli Om Apah Punantu Prithivim. Om Apah Punantu Prithivim. Om Apah Punantu Prithivim. Prithvi Bhuta Punatu Mam. Prithvi Bhuta Punatu Mam. Prithvi Bhuta Punatu Mam. Punantu Brahmanaspatir Brahma Puta. Punantu Brahmanaspatir Brahma Puta. Punantu Brahmanaspatir Brahmana Puta. Brahma Puta Punatu Mam. Brahma Puta Punatu Mam. Brahma Puta Punatu Mam. Yaduchishtamabhojyam. 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 Yadva duscharitam mama. Yadva duscharitam mama. Yadva duscharitam mama. Sarvam punantu mama po. Sarvam punantu mama po. Sarvam punantu mama po. Asatam cha pratigraha guswa. Asatam cha pratigraha guswaha. Asatam cha pratigraha guswaha. So basically foundation ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದೀವಿ, ಪೃಥ್ವಿ. ಆ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನೀರು. ನೀರಿಂದ ಡರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮಳೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಗಂಧ, ಪೃಥ್ವಿ ಗಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಗಂಧ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್. ಈ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ದೇ ಗಿವ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಪೃಥ್ವೀಂ ಪುನಂತು ಆಪಹ, ಒನ್. And then the Prithvi becomes purified, sanctified. Prithvi becomes sanitized. ಈಗ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ವರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೆಸನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಬೇಡ. ಅದರಿಂದ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಪೂತನಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಪೃಥ್ವಿ, ಅಂತ ಪೃಥ್ವಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೀ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈ ಮೀ, ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮೀ. And not only the water has got to make you purified, also the Brahmanaspati. Brahmanaspati ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಪುರುಷ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳು.
ಸೊ ವೇದಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ, ಯಮ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿಗಳು. ವೇದ ಮಂತ್ರ ಒಂದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಋಷಿ. ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಇನ್ನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಋಷಿ, ದೇವತಾ, ಛಂದಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ, ಸವಿತಾ ದೇವತಾ, ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ 3 are the components of every one. So ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪತಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಕೂಡ ಪುನೀತನಾಗಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಪೂತ, ದಿ ಅರ್ಥ ಆರ್ ದಿ ವೇದಾಸ್ being sanctified by the Brahma. That kind of Vedic mantras, that kind of Brahmanaspati, that kind of Brahma in turn protect me. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ಚೇಷ್ಟೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾಕ್ರಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಬೈತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಅದೇ ಚೇಷ್ಟೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೀಲಾ ಅಂತ ಕಿರೀಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಮಾಡೋ ಚೇಷ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಲೀಲೆಗಳು. ಹೌದಾ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ? ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೋತಿ ಅಂತಾರೆ. ಕೋತಿ ತರ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಡು ಅಂತ. ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಚಾರ. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿವೈನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೀಲಾ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪೂತ ಮಾಂ ಪುನಾತು. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳು, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೌ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಡ್ and that will bring you sin and difficulties? What is sin? Sin is a difficulty, problem, and that will make you worried. Chinta baratte. Chinta ಚಿತಿ ಚಿತಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇಹವನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಚಿಂತ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚಿಂತೆ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೇಳೋರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಳೋರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಹೇಳಿಸ್ಕೊಡೋರು ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು? ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಭೋಜ್ಯಂ, ದುಶ್ಚರಿತಂ, ಅಸತಾಂ ಚ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಂ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್? 6. ಇವು ದಿನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕ್ರಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಟ್ಟಾಳ, ಬದುಕಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡು, ಪಾಪಗಳು ಮಾಡಬೇಡ. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್. ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ಅಂದರೆ ಎಂಜಲಿ. ಒಬ್ಬರು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಳಸಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ? ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಗಳಿಗೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವ. ದೇವರಿಗನ್ನ ದೊಡ್ಡವರವರು. ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಯು ಮೋರ್ ಪುಣ್ಯಂ ದ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಲೇ. ಸಂತಿ ದೇವಾಹ ನ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದಕಾಹ. ದೇರ್ ಆರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಕಂಫರ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಈವೆಂಟ್. ಅದನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ? ವೆನ್ ದಿ ಈವೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ. ಎನಿವೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ
uchishtam, and abhodyam. See, everything is not eatable. Everything is not edible. So you have to have a discretion in your eating. And ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಅಂಡ್ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ತಿನ್ನಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದು ಅಭೋಜ್ಯಂ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ದುಶ್ಚರಿತಂ. ದುಶ್ಚರಿತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕಿಂಗ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೂಸ್. ದೊಡ್ಡವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಅದು ಮಾಡಬೇಡ, ಇದು ಮಾಡಬೇಡ, ಅದು ಮಾಡ್ಕೋ, ಇದು ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ದೇ ಎಂಫಸೈಸ್ ಡೂಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ಯು ಡೋಂಟ್ಸ್. ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವೇದ. ಬಟ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಈಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ರಿ ಬಿಚ್ಚೋದು? ಶೂ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ, ಯಾರು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶೂ ಮೇಲೆ ಭಯ, ಊಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ. ನೋ ಪಾನಹೋ ಭುಂಜೀತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋ ಪಾನಹೋ ಭುಂಜೀತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಫುಟ್ವೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡು. ಅವನು ಅವ್ರೇನು ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡಲ್ಲ, ನೀವು ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಬಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದುಶ್ಚರಿತಂ, ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್. You should get up good behavior. And duscharitam mama. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದ್ರೆ ಅಸತಾಂ ಚ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಂ. ಸೊ ಅಸತ್ಪುರುಷರಿಂದ, ದುಷ್ಟರಿಂದ ದಾನ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಕಳ್ಳರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಳ್ತನನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಥೆಗಳು. ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಳ್ಳರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸು ಅಂತ ನಾನು ಜೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ, ಇದೇನೋ ನಾನು ನೀನು ಯಾನಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕಳ್ಳ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಥೀಫ್. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಠಾಡ, ಯಾಕೋ ಕರ್ತಿದ್ದೀಯ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸತಾಂ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಣ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಂ, ಅಭೋಜ್ಯಂ, ದುಶ್ಚರಿತಂ, ಆಮೇಲೆ ಅಸತಾಂ, ಪ್ರತಿಗ್ರಹಂ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಪೋದೇವತಾಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ವೈಶ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಮೃತೋಪಸ್ತರಣಮಸಿ ಸ್ವಾಹ ಅಂತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಅಮೃತಂ, ವಾಟರ್ ಬೇಸ್. ಆನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ ಯು ಪುಟ್ ವಾಟರ್, ಯು ಪುಟ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಪುನಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಪುನಂತು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಯು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೌ ಯು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಉಪಲಕ್ಷಣಂ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಂ, ಅಭೋಜ್ಯಂ. ಅಭೋಜ್ಯಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬರೀ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕೂದಲು ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಮಹಾದೋಷ. ಟು ಸಿ ದ ಹೇರ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಸರ್ವ್ಡ್, ಸೊ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದು ತುಪ್ಪ ಇದು ಪರಿಹಾರ. ಸೊ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪವಿತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಇರುವಾಗ ತೆಗೆದಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಣ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್. ಹೇ ಪ್ರಭಾಕರ್, ವೈ ಡು ಯು ಥ್ರೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಈಟ್. Help with the protein. ಸೊ ಆ ತರಹ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು. ನೋ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಸತಾಂ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಗುಂ ಸ್ವಾಹ.
Now again, keeping water in your palm, you will utter. Heri. Yes, Sivalinga evare Heri Babu. Agnischa mamanyuscha manyupatayascha. अग्निश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च अग्निश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्. मन्युकृतेभ्य पापेभ्यो रक्षन्ताम् मन्युकृतेभ्य पापेभ्यो रक्षन्ताम् यदन्हा पापम यद्रात्र्या पापमकारशम्. यदान्न पापमकार्षम् यदान्न पापमकार्षम् मनसा वाचा हस्ताभ्याम्. मनसा वाचा अस्ताभ्याम् मनसा वाचा अस्ताभ्याम् अभ्यामुदरेण शिस्ना. पद्भ्यामुदरेण शिष्णा पद्भ्यामुदरेण शिष्णा अहस्तदवलुम्पतो. अहस्तधवलं पुतो अहस्तधवलं लुम्पतो यत्किञ्च दुर्हितं मयि. यत्किञ्च दुरितं महि यत्किञ्च दुरितं महि इदमहम् इदमहम् अमृतयोनौ. अमृतयोनो सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा. सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀವೇನಂದ್ರೆ how many gods are here? Agni, Manyu, Manyupati and ಇವರು ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇವತೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ what do they do? ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ರಕ್ಷಂತಾಂ. All these people have got to protect you from the effects of sin. And whatever papam done in the daytime, what are the items or organs in our body which will help you to do sin? Manasa, vacha, hastabhyam, mind, speech, hands, legs, and udarena. Udarena is stomach. Sisna, the genital. ಇವೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಲುಂಪತು ಅಂದ್ರೆ ಲುಂಪತು means to remove, clip off, to destroy. And you have to every time make a prayer that whatever little punya is there, that punya must help you to be in the noble company. So that's exactly what is being told in this mantra. Idamaham amrutayonau mama. So please place me in the Amruta Yoga. So Unsara Udbidi Agnischa Mamanyuscha. अग्निश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यदहान्न पापमकारशम् मनसा वाचा अस्ताभ्यम् पद्भ्यामुदरेण शिष्णा अहस्तदवलं लुम्पतो अहस्तदवलुम्पतो यत्किञ्च दुरितं महि इदमहं माममृतयोनो सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा. Beautiful.
So I explained this mantra. Next class we shall stop here. Om Swasti. Om Sahana Bhavato Sahano Bhunakto Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti.